Hello and welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. We have a great show lined up for you tonight. Our guest on the show is the surviving member of one of the deadliest criminal gangs in the history of this country. Note the use of the term deadly. I'll explain that later. Alikuwa squad moja na kina Rasta, Wanogo na Washosho. John Kibera is in the house. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. But before we get to that part of the show, Jamaican reggae artist Alaine has given her life to Christ. Alaine ameokoka mazi. Are you thinking what I'm thinking? I think Willie Paul is up to something good with this collab. At this rate, he should do another collab to bring out the Jemima Thiongo in Akode. Yes. Now, still in church, Deputy President William Ruto was criticized for his donations to churches, and as usual, he had a genius response. Kuna watu wengine saa zingine wanatutisha ya kwamba mbona wewe umeenda kanisani, mbona umeenda kutoa mambo ya kanisa, umeenda kununua vitu kanisani, na hawa watu ukiwachunguza sana pesa yao pia wanatumia usiku. Mara pesa yao wanapeleka kwa waganga, pesa yao wanapeleka kwa wachawi usiku. Yetu sisi tunaleta mchana kanisani kwa kazi ya Mungu. So hii story ishe leo. The question is not mahali umetoa pesa, ni mahali unaipeleka, period. In other news, there are reports that SGR workers are being caned by the Chinese. As in wanachapo viboko. Sounds unbelievable because we all know watu wa Chinese ni watu wa kung fu. Unaweka chuma vibaya unasikia, "Wewe bro, unaitwa na Jet3." Ai neke mani mwambie siedi. Mchina hata nigeuza wetagura. Na akiniguza tena ndio atatabua majina yangu kamili ni Boroyeng. Now the SGR management has denied this, but even if it were true, we need to define what kugongwa really means, because in this case, is it physically caning or the cost of the SGR to Kenyans? Now elsewhere, former KPLC managing director Ben Chumo this week revealed that he is worth 212 million shillings. And he said, and I quote, "I can't say that I'm a rich man in relative terms, of course. I've not yet reached there." What is he saying about these rappers wametuchokesha Instagram na I've got money in the bank na net worth ya 2,300 shillings? We live in a very interesting country. Look at the common response of suspected Kenya billionaires when asked about their wealth. I would not say that I'm a poor man, but I wouldn't say that I would be in the class of people that Kenyans can want to be interested in what they own. There are people who own things in this country. I'm not in that class. I don't show off. Do you know me? I don't show off. And I'll never show off in my life. I'm a down-to-earth person. But they're hurting me for nothing. Nothing. I'm not a billionaire. I'm just a rich man. Not very rich. Upande mwingine wa studio hata hawajaulizwa na mtu. Toss, nigga. That's so toss, nigga. Also, a Kenyan woman by the name of Evelyn Misumi has been arrested in the US after she tried to rob a bank in Texas on Wednesday with a hammer. Nyundo. Laleni chini, nimesema watu walale chini. Nimesema watu walale chini. And now to the main subject of our show tonight. Last week, Ms. Langata Women Prison Ruth Kamande, who killed her boyfriend back in 2015, was sentenced to death, drawing mixed reactions. Some people feel she deserves the sentence. Others claim the punishment is inhuman. I, on the other hand, find the death sentence to be weird. The government promises to kill you, but they have preserved you for a later date. Which can also be confusing because if you think about it, being sentenced to death technically is what all Kenyans are going through right now, assuming kila mtu amekunywa mercury. If you think you're safe ati wewe ni mtu wa Nduvia, death sentence inakungoja kwa ngoma. Unanyongwa na the council alafu calligraph anakukuta na mazishi. And if you still think you're safe sababu hausikizangi secular, gospel is even worse. Artists are on record sentencing themselves to death. Sorry guys, that's also a secular song.
about Ruth Kamande, where there are people who claim that she has already been rehabilitated over the time she has been in prison and argue that her sentence should be committed to life in prison, which brings me to what tonight's show is about, crime and punishment in Kenya. John Kiriamiti was a guest on our show some time back, and most people will agree with him on this point that he made. Wote mpaka hapa tuko nao hapa tu wote, honestly, mpaka my wife ni alikuwa nani na wengine, I believe tuko na kale kitu kawizi ndani yetu. It's only that you don't promote it, lakini it's right inside you. Kakili kawizi wizi iko ndani yetu. Hata hapa sasa, hapa hakuna mtu hajaiba in the first place. Hata kama ni pencil, ramba, hata kitu ukachukua ukaweka ati sababu yako iliibiwa na unachukua unaweka, you are a thief. Ni nyinyi anaongelea. So basically, everyone is a thief or a criminal. People just play different leagues and different stages in the hierarchy. In Kenya, there's an unwritten system of levels of crime. Most people start with petty crime, kama kuiba Facebook status, #stolen. Ana graduate, anaanza kuiba kijificha. Then you start approaching your clients indirectly, hugging them from behind, inaitwa ngeta. After that, they invest in a gun where they can start approaching clients one-on-one. So many levels za kuiba. I just know mtu akigraduate kabisa anaingia politics. That's not to mean. That's not to mean waheshimiwa wote ni wezi, but wezi wote ni waheshimiwa in this country. Or else, how else do you explain mtu anakunyang'anya kitu umefanyia kazi, wewe ndio unabembelezana. Ati chukua tu nirudishie SIM card na unipe fare. Na pesa ni yako. Different people practice crime on different levels. Wengine uchagua moja, wanakufa nayo. Take the case of the 80-year-old grandmother who was shot dead in Gadhuku village, Murang'a County, last Friday for allegedly being involved in kidnapping. An 80-year-old grandmother as a gangster. That, my friends, can only mean two things. One, she hit the 70-year-old life expectancy pass mark and now decided to have fun with the bonus years. Or two, she has been a gangster for over 50 years, which means she has been working even before independence. Basically, alianza kubomwa nchi kabla tuanze kuijenga. See, most Kenyans are familiar with some of the most notorious gangsters in Kenyan history. Rasta, Wanogo, Washosho. Do you want to tell me that they could have killed the wrong Washosho? How does an 80-year-old grandmother kidnap or rob you with a gun? Wewe kijana nipatie mpaka hiyo kikoi. Na usimame mahali moja nisipoteze begu. Kuna risasi moja peke yake. Ni muhimu niipade mahali sawa sawa. Kuja hapa katikati. It does not make sense. At 80 years, it's sad that she died by the gun. How she escaped the police for that long, I have no idea. How do you even report that to the police na wakuamini? Tiafande nimenyang'anywa simu na Mother Teresa. Na hiyo alama umetoa wapi kichana? Hiyo pia imetoka grandma. Now, different techniques have been applied to combat crime. And most interesting has to be the encouragement of criminals to surrender their arms, and then they will be baptized and forgiven. Governor Mike Sonko himself came up with an initiative where he was offering 50,000 shillings to anyone who surrenders their guns. All these areas that we know that people are armed illegally, it's high time they take advantage of this amnesty and surrender. See, ideally, such initiatives are supposed to help in combating crime, but you could argue that somehow they discourage criminals from coming forward. But still on the same breath, we have cases of former gangsters who surrendered and have changed to become respectable members of the society. Our guest on the show tonight is one of them, and one thing in common with all their stories is that crime does not pay. Join us on the other end of this break with John Kibera, who sank 6 feet deep to steal from the dead, as he tells us how he came back. See you in a bit.
Welcome back to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. The subject of our show tonight is crime and punishment in this country and reforms. Sasa zile za jela. Our guest on the show tonight is a reformed grave robber. Alikuwa naibia wasema coffins. John Kibera, ladies and gentlemen. Karibu. Wase wako na maswali mingi sana zako direct. Kwanza moja nimesikia ni kama biashara ilikuwa inashuka chini kama mlikuwa na Januari. Nashukuru Mungu ya kwamba nimewahi kuwa mwizi ambaye aliheshimika nchini Kenya. Hebu sikia hiyo statement tena. Ukirudia tu. Nashukuru Mungu kwamba nimewahi kuwa mwizi ambaye ameheshimika Kenya na globe of Kenya. Ulikuwa na legend akina Wanogo, Rasta na Washosho. Nimekuwa the most wanted criminal 1997 mpaka 1999 tukiwa na Rasta na Wanogo na Washosho na Madheri. Kwa bahati mbaya walikuja wakauawa. Nami nikajihusisha na mambo mengine. Baada ya kuuawa nikaanzisha biashara yangu binafsi. Investment nikawa CEO. Okay. Sasa nilipoona bunduki haisaidii nikaamua ya kwamba badala ya kusumbua binadamu akiwa hai, ni heri nimpeage time hadi aage dunia. Sasa ndio nikawa mwanzilishi ambao watu wengi wananitambua kama grave robber, but mimi nilikuwa katika business. Nilionelea ni makosa sana mtu kuzikwa na jeneza ya milioni 2, milioni 3, milioni 4. Sasa nikaona badala ya kusumbua ukiwa hai, ni heri nigojee ufariki nichukue Kenya ambaye si mimi sasa that job nilikuwa sasa wakati kazi iliingia in from framework ikaingia mzuri. Sasa kazi yangu ianza kunipeleka vizuri. Kitu ya kwanza nilipopata backup ya watu na nikaunda team. Sasa ilikuwa operation ya kazi ilikuwa inaanza asubuhi mapema, na nunua gazeti, nasoma obituary page. Obituary page inategemea ile picha imewekwa pale. Ukiona mtu amewekwa page mzima peke yake, huyo ako na uwezo wa kulipa nation. Ukiona mtu amewekwa wawili, amegharimika wawili. Ukiona wanne, kama ni 200 ni 50-50. Ile ndogo ni 30. Sasa naangalia hizi kubwa. Nasoma alikufia wapi? Australia, Germany, Dubai, ako na mtoto Canada, anaishi Kirereshwa, alikufa na kanza, alikufia Dubai. Hata ugonjwa wenye mtu alikufa nayo ina mata. Ni vizuri, najua inategemea hiyo ugonjwa juu alipelekwa Dubai. Kwa hivyo watu wako na pesa. Sasa wanakutana wapi? Pacific wanakutana wapi? Wanakutana Grand Regents Hotel, 6:30 ABCD. Okay. Sasa ni kukojea. Nang'ara vizuri. Nakaa serious. Kila kazi na sura yake. Huko niko serious. Sasa kazi yangu kwa maombolezi tunaenda, tunapangana, unaweza enda hii maombolezi kwa huko. Mnalia. Lazima. Sasa tunapangana, wewe enda maombolezi ya Saudi, wewe enda ile, tukutane saa 5, tulete ripoti. Sasa kwenye maombolezi kazi yangu ilikuwa ni ya kuandika maneno haya. Marehemu anaitwa nani? Anaitwa Mbogwa. Alikufia wapi? Dubai. Atazikwa lini? Saturday. Jeneza atazikwa naye itatolewa huko ama hapa? Huko. Pesa ngapi ya Kenya? Sasa wakisema yote imezidi 1,100 kwenda mbele, nilikuwa narudi kwa mfuko pia. Na timiza ahadi ya Mungu. Biblia inasema kitabu cha Mwanzo, panda mahali utavuna. Kwa hivyo nawapea 10. Unatoa 10%. 10%. Unajua sasa kuna mtu anaandikaga kwa mazishi nitaleta 500 na aleti. Sasa mimi sasa ulikuwa unawalipia. Natoa 10 kama fungu la 10. Juu kama ni ya 100 si ndaona ndaokota 90. Kwa hivyo panda kwanza, usiue kwanza panda. Sasa nawaachia 10. Okay. Sasa the next ilikuwa ni siku ya mazishi. Hiyo ndio siku nilikuwa na kazi ngumu sana. Juu hiyo ndio siku muhimu. Na siku ambaye utajua kama hiyo jeneza utapata ama hutapata. Juu si utapata, kwani mtu atafufuka? Hapana. Kuna mambo mawili watu hawajawahi jua. Wewe na mimi tukikufa tunapelekwa city mortuary ama mahali pengine. Lakini hao matajiri wana mortuary yao
Kuna wale wanakaushaga maiti inakuwa sanamu haitaoza. Kuna wale wakienda kuzika hii maiti hawaziki na mchanga. Kaburi inachimbwa, inatengenezwa na mawe kosi 7 kwa 7, wanakorogea, wanaweka tiles. Mwili ukiteremshwa pale ndani kwa kaburi, hawataweka mchanga juu. Wanakujaga na slab. Imechorwa picha yake, kila kitu yake, wanaweka hiyo slab pale juu ya kaburi. Sasa hiyo slab iko na lock pale, lock hapa na lock hapa. Lock automatic lock. Jeneza yenyewe iko na lock automatic. Kwa hivyo lazima uhudhurie hiyo mazishi. Uone hii lock vile inakaa. Hiyo ni research. Hiyo ni research. Kwa hivyo ni lazima siku ya mazishi, asubuhi mapema, familia ikitoka moshari. Pale moshari yali. Hata wewe unalia. Hata mimi niko pale na wenzangu niko pale. Wanalia, hata mimi ndio nalia zaidi yao. Na unajua uzuri ya mazishi, hauliza wewe ni nani. Ama unalia nini? Ama unajua. Na unajua ni siku ya kulia. Na Kenya kimenilete hapa, sio nyinyi. Ni huyu ameaga. Huyu tunajuana. Huyu tunajuana. Sasa nakuja kama natetemeka, tunaandamana na msafara. Ile gari imebeba mwili mbele hash. Niko na ingine nyuma. Emute ile itarudi na hiyo jeneza. Sasa katika ile hali nakuja pole pole, ngojea mpaka saa ile father anasema ni saa ya kuweka mwili pale kwa kaburi, watu wa familia wakaribie na wale watu wa kanisa. Mimi ni mmoja wao. Nakuja mpaka na mwenzangu ndiye ananishikilia hivi nisianguke kwa shimo, ili uone vile ile roho inakaa. Kwa hivyo saa ile wanalia machozi kabisa, unakuja na maua na mimi nakuja pale, nakuja nafika pale naangalia hivi. Najua wewe rara tuonane jioni. Sasa mkishaiba amko mna feel guilty kwa kufanya hizo vitu zote, ama mlikuwa mnajikava na ile fungu la 10? Sasa inakuwa vizuri kwa sababu jioni kazi yangu ilikuwa mzuri. Ndio sasa hakuna mambo ya kutoa mchanga. Ni kuondoa ile slab na kuweka kando. Jamaa tolewe kaburini. Kwanza anamulikwa Kenya yako naye. Mimi hakuna kitu nilikuwa nawacha. Nilisoma Biblia kitabu cha Mwanzo 21. Maandiko inasema binadamu walikuja katika dunia bila kitu. Hivyo wakarudi katika mavumbi bila kitu. Kwa hivyo nilikuwa nahakikisha nimetimiza mapenzi ya Mungu. Ulikuja bila hii suti, leta hii viatu, leta jeneza. Mimi nakuregesha vizuri kama maandiko ya Bwana. Na ninaweka hiyo slab juu, sasa kazi inakuwa mzuri. Na looking at hizo vitu zenye mlikuwa mnafanya them, sai, what do you think about them? Huwa nafikiria opposite kwa sababu wenye nilikuwa nimetrain kwa hiyo kazi, tulikuwa tumefika idadi ya watu 8. Na kati ya hao wote 8, mimi peke yake John Kibera ndio ni survivor. Wenye tulikuwa na wao wote waliaga dunia na waliuliwa kwa njia ya miujiza. Na venye waliuliwa ilinibidi mpaka mimi mwenyewe nikaona is a miracle. Ikanibidi nikageuka nikawa pastor bila kuambiwa. Nikaokoka bila kuelezewa okoka. Waine kati yao ni kuchomwa walichomwa. Waine kati yao kwanza walipigwa vibaya sana. Tulikuwa 8 tukaenda Maragwa, tukakimbizwa na watu wa Maragwa. Tukiwa wote 8. Katika ile hali ya kakati ya kukimbizwa kama tumeiba jeneza, walishika waine. Waliwakatakata na power saw. Na wakawachoma. Iko kwa Google ukiandika John Kibera iko. Walipowachoma waine, ulisikia walichomwa ama uliona? Sikusikia, tulikimbizwa. Mimi waine tukatuponyoka. Waine tulitoroka. Waine wakashikwa. Walikatakatwa na power saw. Na hata ikaletwa kwa news. Pia wakachomwa. Ilikuwa kwa gazeti headline. Wakachomwa. Wenye tulibaki waine. Waine ambaye tuliponea hiyo siku, after 6 months later,
hiyo ni mwaka wa 2003. Wenye tulibaki waine. Kisa yangu ya mwisho ya wizi. Tulitoa jeneza Lang'ata. Gari ya kubeba jeneza ikachelewa kufika ile muda inastahili. Imefika saa 11 asubuhi hatujapata gari. Sasa ikabidi ya kwamba jeneza ndio hii na hatuna gari. Tufanye nini? Inatoka. Sasa ilitubidi tuka-hijack gari ya gazeti. Ya Nation hii moja tu. Hijack pale Utiende wakitoa magazeti tuka-hijack hiyo gari ya gazeti ya Nation. Ili tupate ya kusaidia kubeba ile jeneza. Lakini baada ya kuhijack ile gari kumbe dereva wa gari tulimwacha naye akaenda police station. Akaambia polisi wa Lang'ata, nimehijackiwa gari ya gazeti. Saa ngapi? Saa hii. Polisi naye wa Lang'ata wakapiga radio call. Gari ya gazeti ya Nation over. Kumbe nilikuja kuelewa hakuna polisi wa Rongai na wa town, wote ni polisi. Walitokea wote kwa barabara. Wanatafuta gari ya gazeti. Sasa bahati ambayo niko naye leo kuwa hapa na wewe, tulienda kuweka hiyo jeneza kwa ile gari ilikataa kutoshea. Ikabidi nikaingia ndani nikatoa magazeti zote nje. Wakanipea jeneza ndani. Mkaacha gazeti. Tukaweka jeneza nje ya kaburi. Mkaacha hizo obituary zote hapo. Hiyo magazeti zote tukaitoa zote. Sasa wakanipatia jeneza ndani. Kunipea jeneza walinifungia kwa hiyo gari nyuma. Wewe ushikilie. Sasa mimi nashikilia jeneza, hata nikupanguza naipanguza haraka. Tunaipeleka kwa duka haraka pale Parklands. Tupeane hii gari ya gazeti tupe shughuli ishe. Kumbe siku za 40 zikawa zimefika. Barabara hii Kenyatta Avenue pale. Gari hiyo ya gazeti ilimiminiwa risasi zaidi ya 30. Wenzangu walipigwa risasi 5 kichwa. Mimi nikiwa kwa hiyo gari nyuma nilisikia conviction ya risasi. Pea. Zililia sana. Wakati zilinyamaza nikiwa bado ningali niko hai. Jeneza ambao tulikuwa tumeiba ndio iliniokoa. Niliwaza haraka what next. Unajua si ati tunaogopa kukufa. Kenye tunaogopa kila mtu. Nini itaua wewe? Ni gari, ni pokimwi, nini itakuua? Sasa wakati kifo kilikuwa kimeniandama, ilibidi jeneza hii tulikuwa tumeiba. Nikageuka nikaingia ndani faster. Na nika pretend nimekufa, nikakauka nini? Nikaona sijakufa vizuri. Kakata pamba ya kando nikauma hapa. Nikazima roho pa. Kazi ngumu nilikuwa naye ni kukondoa macho injinani. Sasa nikiwa ndani ya jeneza nimetulia. Polisi walidhani wamemaliza kazi yao. Sasa walitoa zile miili wamepiga risasi wakatoa ya kwanza wakaweka chini, wakatoa ya pili. Mabeshte zako wenye walikuwa tu sawa wao jamaa wazuri tu. Sasa alitolewa wa kwanza kama ameuawa. Katolewa wa pili, katolewa wa tatu. Walipomaliza kuwatoa wale wameua, walifungua nyuma. Sasa mimi nisikia kaka nikakufa ya mwisho pa. Askari kuangalia ndani walishangaa hakuna gazeti. Nini iko ndani? Wakasema jeneza. Ya kazi gani? Sasa wakachanganyikiwa. Wakamwambia askari moja ingia ndani uangalie imebeba nini hiyo jeneza. Lakini bahati nashukuru Mwenyezi Mungu. Askari mwenye aliingia anaitwa Peter Madheka. Nadhani hajawahi patana na maiti ikiwa serious. Aliingia kufungua hivi. Kwenda kulete kichwa. Tukakutana yeye niki. Hakuona, unajua mimi namuona direct. Mimi hata karibu nimuongeleshe, sina ubaya ndugu. Hakuona wewe na hiyo sanduku wa machi. Yeye aliona kitu akashanganyikiwa akaongesha haya. Kumbe alipotoka akaambia wenzake ndani kuna maiti na inatoa jasho. Maiti ya mtu ndio iko ndani ndio. Walikuwa wanapeleka wapi? Sasa wakachanganyikiwa. Sasa ikatangaza hizi vyombo vya habari. Polisi wamefanikiwa kuwaua waizi 3. Walikuwa wamebeba bado uko hapo kwa jeneza. Nikonda wameua waizi 3. Walikuwa wamebeba maiti na haijulikani ni ya nani na nia yao na ilikuwa inapelekwa wapi. Alafu sasa walipokatia mjadala ya kujadiliana na maiti yaisha shida kwa barabara,
na watu wamejaa kuangalia. Ilifika kiwango ya kwamba sasa ile maiti itolewe. Sasa ikasemekana ile maiti itolewe kwa gari ya gazeti, ipelekwe moshari, kama kuna complainer waipate moshari. Okay. Sasa wakidhani mimi ni maiti. Nilivutwa mara ya kwanza, mara ingine, wakanibeba juu na nikasikia wamesema kwa buroge burono, inua maiti vizuri. Mwingine akasema na ni mzito. Hapo na hapo niliposikia maiti ni mzito, dhamiri ikaniambia wacha kusubaa, hawa ni watu. Na wakiona maiti imeamuka ghafla tauni, hawa mtaheshimiana. Kama hujaona polisi akiokoa maisha yake, wenye walikuwa wamenibeba hivi, niligongaga jeneza, pa wakaachilia kwa rami, paragachani karuka nene, wakasema shaitani. Polisi mbio, mimi mbio, raia mbio kuondoka. Haraka kila watu walikuwa wanaenda kila mtu direction yake, ama kuna watu walienda na wewe? Kila mtu alienda direction yake. Kwanza nilipochanganyikana na watu nilisikia mama moja ameuliza iko nini? Alikuuliza wewe? Mama nilisikia ameuliza iko nini? Nikamwambia wao uone maiti imeamuka. That's a very very touching story. Alafu sasa curiosity yangu tena inakuja hapa kwa wewe na experience yako, do you think ina take watu wengine kukufa ndio watu wengine wa learn, ama kuna kitu inaweza fanya wale wasio na engage in crime sasa hivi wafikirie ku live a different lifestyle? Mimi nataka niseme hivi. Nimekuwa nikijaribu kwa vyovyote niwezavyo, kwa bidii yangu yoyote, kutumia ushuhuda wangu kuexplainia vijana transform to transformation. That's why kila siku nikiamka, kazi yangu kama vile utukua na wewe ulinipata Rongai, naongea na vijana wengi, najaribu kuwaonyesha ya kwamba wewe sio mwizi. Mimi nilijaribu, wanao wakakufa, walisho wakakufa, Rasta akafa, mimi nikabaki. So Mungu, kuna uwezekano wewe unaiba takataka dogo simu nini, unaweza wacha na uishi kama mimi niliishi. Na ukisema tuseme kama subject ya show ya leo ni reforms, unafikiria jela hii usaidia mtu kuchange? Jela inasaidia mtu kuchange. Lakini jela hata ikisaidia mtu kuchange, kuna makosa makubwa sana serikali inafanya. Inafunga mtu kwa jela miaka 20 ama miaka 30. Lakini ukiachiliwa, unaachiliwa empty pocket. Kwa hivyo hata kama ulikuwa na course, umekuwa na course gani ama gani, ukirudi pale kwanza society wakutaki. Wanasema Njoro alikam. Lakini jela inasaidia. Lakini after jela, what government wanaweza fanya kuokoa wale watu wametoka jela na courses ambazo wametumia ndani ya jela? Juu kama mimi nilikuwa jela, nilikuwa na course lakini sijafaidika naye. Kuna wengi wametoka jela wako na makosa tofauti, lakini serikali haifuatilii kuwasaidia. Nina imani ya kwamba tangu niokoke mpaka saa hizi niko na 18 years. Kuzaliwa niko na miaka 47. Kwa hivyo nina imani ya kwamba kuokoka miaka 14 nimebadilika 18 years mpaka nao. Sioni ya kwamba bona hii government ya Uhuru wasinipee kazi ya kuongeana na vijana mitaani kurekebisha asilimia kubwa ya wao wale wanaiba. Na nijaribu sana kuletea Kenya sifa ya kwamba mwizi mkubwa aliwacha na akapewa kazi na government. Itakuwa ni history. Government doesn't like competition. Wapi makofi ya John Kibera? Asante sana. Thank you for honoring our invite. Asante sana kwa kukuja show yetu. Moral ya hii show especially by the ni crime does not pay. He made a lot of money. He made money in running into millions na hana hata moja from what he used to do back then. So wale maboys wa mtaa hata ukinyonga msema ze. I think we should have a national conversation on how to help people on social media, on all our accounts. Slide kwa DM, tuambie what you think, give us feedback. Kama wewe ni mwizi ukitaka kuokoka, look for John Kibera, ama personal initiative tu, kwa sababu si poa. Si ndio? Ama ni aje? Yeah. Kama yameacha 18 years by the way, inamaanisha hakuna mahali mtu anaweza haiwezi kupeleka mahali, right? Iwe kupeleki mahali. Ama kuna other than Ushosho mwenye alidai 80 years akiwa kidnapper, hakuna mtu mwingine tunajua mwenye. Na hakuna mwizi tajiri. Hakuna mwizi tajiri. Hakuna. Kabisa. Hakuna. Unless uko kwa serikali hakuna mwizi. Labda uko kwa serikali sawa ndio inaweza kuwa mwizi international, lakini kama ingine kuna mwizi tajiri.
na si kila mtu wako kwa serikali ni mwizi. Kuna watu wako kwa government wana mean well. Mostly wase we generalize. But otherwise, thank you for joining us tonight. That's it for the show tonight. My name is Dr. Kingori. See you next week.